Now ukiingia tu from 58 you have a place you can come chill. Na wale mtaona leo this video, we are going to have we'll be watching World Cup hapa. So from 9 tunaona the first game hapa Egypt na Australia. Of course Australia tunarudisha down under and then we take it over. So congratulations QuickMart, welcome 70th store. Tumefungua shop gani na gani amo? Tumefungua Kenyatta Avenue na hapa 58. So tumefungua mbili za QuickMart. Yeah, so it's official twins leo. Nakuja in total of ngapi numbers of these supermarkets za QuickMart? Wonderful, zimekuja 70. Yes, 70 stores. Sasa we have 70 supermarkets in all in the whole nation. So please you can come here to wachukue na mimi. Very good. Hapo niko na jambo moja. Hapa Nakuru watu wanasema 24 hours kidogo inawachanganya. Naona sasa wametuletea 24 hours business opportunity hapa Nakuru town. Yes. What you say on that? I think everything, hata mimi nikikuoa nilikuwa naona ni ngumu. Lakini siku ile nilianza, sasa hii nimeendelea. Kwa hivyo kila kitu ni kuanza. Nakuru it needed something like this. By the way inakuwa 24 hours. Ushakuja pale 58 hapo kwa junction. Hiyo area. Unaona vile inakuwa mbwembwe mpaka asubuhi. Watu wanabishana hapo mpaka asubuhi. So Nakuru has had pockets of 24-hour economy. Watu wa Meru walitusaidia sana na kuuza ng'ombe pale. Hapo mbasi za Mombasa imekuwa 24 hours. So now officially we are on Kenyatta Avenue 24 hours. So this is a big boost to the economy. Watu wa mayai ndio time. Unalala mchana usiku unaamka kama Uber. Ndio hiyo. Tumeona kuna ofa nyingi zimefunguliwa huku. Unaweza julisha watu ni ofa gani na gani na wachangamke? Well, wamesema sukari, mafuta, sabuni, tissue. Yaani ukiingia hapa na 70 bob. Unga 70 bob. Kama uko hapa saa hii tafadhali ingia. Hii ni wakati 70 bob. Yes. How much can you shop? Ukiwa na 70 bob kama 10. You buy unga, mafuta, tissue ni 70 bob. Leo ilikuwa ni shoka. After this we go back to our usual mbwembwe. So kabisa bana. And we just want to say congratulations QuickMart. God bless you. May God bless Nakuru. To the top bana. See you bana. See you at the top. Asante. So for now, watu wakuje saa hii, wanunue unga, wajaze kwa shelves. Kwa sababu offer haitakaa sana. Probably maybe watakuwa wanaleta once, but for now wakuje, wanunue, wajaze. Yes. Wafike QuickMart, wafike hapa, wakuje wanunue vitu na offers. Kwanza uga 70, unasikia wapi? Okay, my name is Peter Kangiri. I'm the CEO of QuickMart. We've been in the operation for the last 20 years. Today we managed to open 2 stores in Nakuru County, marking 4 stores in county, and we are the first retailer in Nakuru County having 24 hours operation. Yeah, today we have a workforce in the total country about 8,000 staff. In Nakuru County, it's about, today we created a new jobs, about 200 jobs. And going forward, we look to open more stores and create more jobs in the country. As I said, this in Nakuru County, we are the first retailer to operate 24 hours. 2 stores, same day, 69 and 70 stores that will be operated starting today. Yeah, so this is our home county. That's where we started. The founding family started here, and we are happy to come back home. That's why we are trying to open more stores in Nakuru County to celebrate the major milestone. That's where we started. No, biashara Nakuru ni city. It's one of the, from Nairobi, Mombasa, tuko Kisumu, tuko Nakuru city, and then we have Eldoret city. So we are happy to be in the city. So we done it ourselves. In our total business, 7 stores, we have about 50% of our business operate 24 hours, starting Mombasa, Eldoret, Nairobi, everywhere. We have a strong opinion and believe that 24 hours is the only way to go as an economy. So I would encourage the other retailers to follow the same.
My name is Betty Wamaitha. I'm QuickMart's Chief Marketing Officer. Hi, my name is Wamaitha. I'm QuickMart's Chief Marketing Officer. And today we are here unveiling QuickMart's 70th store in the country. And today we've opened 2 stores on Kenyatta Avenue, 24 hours, and here in Nakuru Section 58, another 24-hour store, bringing our total footprint in Nakuru to 4 stores. In Kenya, today we are so proud to be celebrating our 70th store here in Nakuru, which is where we started as QuickMart in 2006. Again, this year we celebrate 20 years, employing 8,000 staff. Karibuni QuickMart. We've seen the opportunity and the potential in Nakuru. It's a growing city, and as QuickMart, this is our hometown. So we want to take full advantage of the opportunities here in Nakuru, avail employment opportunities to the people of Nakuru. And as our CEO has said, there's a lot of work that is being created. Here, 24-hour stores employ more people, yes. Habari yako, tunakutana na wewe pia hapa kwa hii supermarket mpya imefunguliwa hapa 58. Hebu tuambie inaitwaje? Inaitwa QuickMart 58. Lazima tukuje tupeane hugs huku. Mama hugs. Na tununue uga. Yeah. Umepata ofa ya unga ya pesa ngapi leo? 70. Alafu ya muhimu sana ni ya kwamba unajua nimekuwa nikiloot Nakuru tukisema hakuna 24 hours supermarket or nini kwenye kumefunguliwa, lakini QuickMart wamesema watakuwa 24/7. Kwa hivyo nikitoka Nairobi nikikuja saa 6 ya usiku watoto hawana mkate, naingia QuickMart natoka nayo. So we are, yani iko fiti kabisa, wako Tao, 58, Shabe, pale State House, yani we are covered. So for now, watu wakuje saa hii wanunue unga wajaze kwa shelves, kwa sababu offer haitakaa sana. Probably maybe watakuwa wanaleta once, but for now wakuje wanunue wajaze. Yes. Wafike QuickMart, wafike hapa wakuje wanunue vitu na offers. Kwanza uga 70, unasikia wapi? Sabuni. Oh, I will see all the goodness of God. See, God, I'm faithful. 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, what is the line? 24 hours, 24 hours.
It's here. Zoom niko na price. One photo with the hands na kuja. Dogo tu tupate na customer tupate na customer. Unaweka hivi mafuta. There we go. Usifunike sura. 99. Haya songa wacha na sikuwa jadi 70 ofa ya kucheka nayo mwana. Mnapatiwa nini na nini? Ya 2kg at 160 now 70. Ngoja tuweke hii ya 70. Hii ni ofa ya 70. Yes. Ya 70 bob. Unga 70 ya 2kg. 70 bob. Unafanya kazi mzuri. Kawaida ni how much? 20. Bei ya kawaida ni ngapi? 160. Sasa iko 70. Shikilia unga. Amo iko unga ya 70. Leta unga ya 70. QuickMart. Kenyatta Avenue. Ni 24 hours. Vile tumefungua hivi. Wachangamke kabla haijaisha. Haya tusonge vingine. Twende pale. Hii ofa inaisha lini? Hii inaenda mwezi mmoja hapa. 70. Yes. Unga ya 2kg. Hii ya 70. 70 inaanza wiki moja, wiki mbili itaendelea hivyo. Safi. Twende hivi. Acha tuone. Kwa hivyo huku ofa ni nyingi. Hata commercial manager ongea. Ofa yako ni gani ndugu? 70 bob. Ya nini mnapeana na 70 bob? Jolly yogurt 500 ml 70 shillings. Ndio. In all the Nakuru stores from Kenyatta Avenue to 58 24 hours in Kenyatta Avenue, State House and Shaba 70 shillings. Wateja wakuje for 3 days. 3 days. Yes. Thank you. QuickMart Blood? Ndio. Real choice. Yeah. Bei iko mzuri pesa hivi. Hiyo hiyo. 399 from 480. Karibu sana.